Documentation of growth chart. So what do you mean by anthropometry? Measurements of height, weights, etc. So why do you need anthropometric measurement? Under nutrition or overnutrition to diagnose certain diseases, certain deformities. Many deformities have, many diseases have restriction in growth, many diseases have restriction in weight, and many diseases have restriction in growth, head circumference, etc. So by documenting anthropometric measurements, we can pinpoint by documenting, we can pinpoint where the growth is lacking and where should we intervene. তো এখানে তোদের যে হাইট ওয়েট মাপা এগুলো তো তোরা সব জানিস, সেটা ইম্পর্টেন্ট না। হাউ টু মেজার হাইট, হাউ টু মেজার ওয়েট, দ্যাট ইজ মোর ইম্পর্টেন্ট। Weight. Normal weight at birth, normal weight of a baby should be 2 3.5. What when we will call it as VLBW? Range 1 to 1.5. Yes. And what is ELBW? What is large for gestational age? Or LFD? 3.5, more than 3.5 kilo. So from birth we can measure weight and we can categorize babies depending on the birth weight. তারপরে বাচ্চা হলো, এরপরে আস্তে আস্তে সে গ্রোথ হচ্ছে। তো we should measure it. How we should measure it? First month weekly, then 1 to 3 months monthly, then 3 months to 5 years every 3 months, and we should plot in standardized growth chart. Now coming to how we should measure the weight of a baby. First, this is beam scale. We generally do not use this kind of scale. We use digital scale. First, make the scale in a flat, hard, even surface, and the infant should be weighted unclothed or minimally clothed. And the reading of the weighing scale should be 0 prior to use. এখানে যেটা দেখা যাচ্ছে সেটা বিম স্কেল, আমরা এটাতে মাপি না, আমরা ডিজিটাল স্কেল বা আর একটা স্প্রিং ব্যালেন্স স্কেল আছে, যে কোনোর মধ্যে একটা দিয়ে ওয়েট করি। আচ্ছা, একটু বড় বাচ্চা হলো, তাহলে কিভাবে উই শুড টেক ওয়েট? ফার্স্ট, ইফ দ্য চাইল্ড ইজ এবল টু স্ট্যান্ড, দেন স্ট্যান্ড ডাইরেক্টলি অন ডিজিটাল ওয়েট মেশিন অর অ্যানালগ। But if the child is in a toddler age group, then what should we do? We usually we ask the mother to take the baby in her lap and stand on the scale, and then weight the mother alone and subtract that, because this child will not stand there to take the measurements. Now, what should be the rate of increase in weight? From 10 days to 3 months, the increase in weight should be 30 gram per day. From 3 to 6 months, should be 20 gram. From 6 to 9 should be 15 gram. And after the age of 12 years, it is 5 to 6 kilogram per year. You can see that at the early age group, the rate of growth is more than that of later. Now see this chart. This is easy to understand. At birth, the weight of baby is 3 kilo. At the age of 5 to 6 months, it should be 6. At the age of 1 year, it should be 9. At the age of 2 years, it should be 12. At the age of 3 years, it should be 15. Easy to remember is this one than that of the previous. Just multiply at birth 5 to 6 months, 1 year, 2 year, 1x, 2x, 3x like that. But there is also a dedicated formula. We call it Weech formula. So according to age group, there is 3 formulas. 3 to at the age 3 to 12 months, the expected weight is calculated x plus 9 by 2, where x is age in months. In between 1 to 6 year, weight is calculated as 2x plus 8, where x is age in years, and at the 7 to 12 years, the expected weight is 7x minus 5 by 2, where x is age in years. So for the first formula, x plus 9 by 2, x is in months. For the rest of the formula, the x is age in years, because it is measured in more than 1 year of age.
Then after weighing the baby or the child, we should comment on whether the child is growing adequately, the weight is less or more or whatever. For that we have to put the weight of the baby on the growth chart. Now there are two kinds of growth charts. One is WHO growth chart, one is IAP growth chart, Indian Academy of Pediatrics. So what WHO has done, that they have taken normal children over different parts of the world to see the average gain of height of different population. Like from North America, they have took USA, from South America they have took Brazil, from Europe, Norway, and from Middle East, Ghana and India. So taking average of, write this state's name, write this country's name. From North America, USA, from South America, Brazil, from Europe, Norway, from Africa, Ghana, from Middle East, Oman and India, from Southeastern Asia. Brazil, USA, Norway, Ghana, Oman, India. They have taken average of this child's age group for different ages, preferably 0 to 5 years of age. Then they have created a curve which is called standardized WHO growth chart. Now see, there is a specific color. The pink is used for girls and the blue is used for boys. So this is weight for age in girls. That means for practical purpose, we use WHO growth chart for up to 5 years of age. After that, from 5 to 18 years of age, we use IAP growth chart. That has been developed by Indian Academy of Pediatrics, because WHO has not standardized any curve more than 5 years of age. So as per Indian setting, IAP has created a curve that is called IAP growth chart. This is boys' height for weight chart for IAP as per 5 to 18 years of age. It is blue, so it is for the boys, and if it is pink, then it is for the girls. একবার ঘুরিয়ে নিয়ে সবাইকে দেখে নে। আচ্ছা, তো now here you see on the upper right side there is written WHO, and the left upper side is called birth to 5 years, and in bracket there is a term called percentiles. So this curve is written as per percentile, like you can see the 3rd, 15th, 50th, 85th and 97th percentile. There is another kind of chart where they use Z score instead of percentile. Now do you know what is Z score? You have read comment, right? So the 3rd percentile will correspond to minus 3 standard deviation. No, not minus 3. Acha, minus 2 standard deviation. The 15th percentile will correspond to 15th percentile minus 1, and 50th percentile will correspond to 50 with 0 Z score. That is the median value. 50th percentile is the median value. For a normal curve, the mid portion, the peak top portion is the 50th percentile. 85th corresponds to plus 1 standard deviation, that means Z score plus 1, and 97th is Z score plus 2. If some of curves have more than up to plus 3 standard deviation, that will see as 99th percentile, and in lower third that will see as a 1st percentile. So this curve is as per percentiles. You have to plot, like in this curve, suppose a child has a age of 2 years and his weight is say 11 kilo. Now tell me what should we write
in growth chart. 2 বছরের বাচ্চা, weight is 11. Now what should we write? The weight of that girl is in between 15th to 50th percentile. So it is normal. So anything in between 3rd to 97th percentile is considered as normal. That means minus 2 z score to plus 2 z score. In any normative curve, the normal range is between plus minus 2 standard deviation, which corresponds to minus 3rd to 97th percentile. So if the weight of a child of a 2 years of age is 10 kilo, it is in between 15th to 3rd percentile. It is also normal. If the weight is between 14, if the weight is 14 kg, 14 kg, then the percentile is in between 85th to 97th percentile. আচ্ছা, তাহলে এবার বল, as per previous formula, the birth weight of the baby is 3. So what should be the weight of baby at the age of 2 years? As per previous formula, what I have seen? 2 বছরের বাচ্চা 3 কেজি বা তার বার্থ ওয়েট ছিল না, as per this is easier one, this formula 12, right? Now put that in this curve. So 2 years, if it is 12, then in between this, it will be, as per that formula, it will be around 50th percentile. So the formula that I have shown previously, you will get that value around, by putting in that formula, will be around 50th percentile. So that is the average value. পরীক্ষার হলে এরকম একটা গ্রোথ চার্ট দেবে, you have to take the growth chart. Anthropometric measurements have to be done for each long case every time, don't forget, and you have to plot there, put a point over that place and write the weight is in between, say 15th to 50th percentile, like that. This is WHO growth chart, weight for age from birth to 5 years. What I have given is IAP growth chart from 5 to 18 years. Similar kind of growth chart is available. Similar kind of growth chart is available as a Z score. Take this similar curve, but only in this curve it is written as Z score instead of percentile. So now the second parameter, it is called length or height. মানে তুই কত লম্বা, কে লম্বা কে গেরা. So when we will call it length? If the age is 2 years, because the and when we call it height, if the age is more than 2 years. So there are two instruments which I will show to you, but due to non-availability I cannot show it now, but I will show you later. One instrument is called Infantometer and another is called Stadiometer. For Infantometer, this one. For infants, আচ্ছা আমাদের এখানে একটা বইকে দেখতে হবে, তোরা দেখে নে. This instrument is called Infantometer. সবাই বইটা আবার ফেরত দিবি. ওই কাজটা কোথায় গেল? চারটা হয়েছে, আসছে. আচ্ছা প্রথম চারটা. This instrument is called Infantometer. So up to which age we call it infant? Up to 1 year. So but by Infantometer we can measure up to 2 years of age. So first the child should be on his back on clean length board and head should be firm in contact with the headboard portion of the Infantometer. The child should look straight up and the knees should be straightened. Footboard should be moved to the foot. The footboard of the Infantometer, the picture you are seeing, can be moved according to the length of the children. And now you should measure the length. One point is worth mentioning here is knees should be gently straightened
Why knees should be gently straightened? Don't you have the straight knees? I have straight knees. Does this baby don't have straight knees? Ball? Huh? Ball? হ্যাঁ কি থাকে সেটা কি বলে? ফ্লেক্স থাকে। and জেনু ভ্যালগাস না ভেরাস? ভেরাসে কজন, ভ্যালগাসে কজন? ভেরাসে কজন হাত তোল? জেনু ভেরাসে কজন হাত তোল? Physiological up to 2 years of age, up to 1 year of age, say there should is genu veras or genu valgus? Veras e kojon achiস? হ্যাঁ এবার তুই বল। ভেরাস is valgus is this। তো কোনটা বাচ্চাদের পা কি রকম থাকে? এরকম না এরকম? ভেরাস, ভেরাস। Physiological genu veras is seen in infancy, and the child, the legs are generally more flexed because during birth or during the infantile period the tone of flexor muscles is always higher than that of extensor muscles. কি প্রশ্ন আছে বল কিছু? আচ্ছা, the tone of flexor group of muscles is always higher than that of extensor group of muscles. So physiologically babies are like upper limb and lower limb spine all are in flexed position. So for measuring length you have to straighten the knees. After 2 years of age, when the child can stand, you can use this one. It is called, not this one, we use Stadiometer. After 2 years of age, we use Stadiometer. এটা দেখে নে, এই দূরের গুলো আগে না দেখতে পাবি না। তোরা সব বইগুলো পেয়েছিস, দেখেছিস? যারা দেখিসনি তারা দেখে নে, ওদিক থেকে সরিয়ে দিয়েছে। Stadiometer. So for measuring height in Stadiometer, remove any footwear or hair tie clip if present. The child should stand straight, look straight, and headboard gently should be put down. The back of the head, that is occiput, back of the shoulder, back of the buttocks and the heel should touch the wall of the Stadiometer. The stand of the Stadiometer, the child should look straight. One important terminology is there, it is called Frankfurt plane, F-R-N-S-K-F-O-R-T. That plane is at the level of eyes and lower part of your external auditory meatus. The child should look straight, that means that Frankfurt plane, that means that imaginary line joining your orbit and the lower portion of the external auditory meatus should be in horizontal plane. ঘাটটাকে নামিয়ে রাখলে হবে না, সোজা রাখলে হবে না। কিভাবে বুঝবি? এইটা এক লাইনে থাকবে। ফ্র্যাঙ্কফুর্ট প্লেন, PLANE। আচ্ছা, এবার আমাকে কি একটা বল যে when a child usually learn to stand with support and without support. Like standing with support 9 months, কেউ একটা বললো 9 months, and standing without support 11 to 12 months. So if we are measuring height or length, whatever you call, a child of age 1.5 years, we are calling it, as per definition, we are calling it as length, but the child can stand. So why we are not taking that child in a Stadiometer and measuring his or her height? কেউ একটা বল। The child can stand, so Stadiometer can be used. না, 1.5 বছরের বাচ্চা ভালো দাঁড়ায়।
1.5 বছরের বাচ্চা দাঁড়াবে, 1 বছর 9 মাসের বাচ্চা সেও দাঁড়াবে। স্টেডিওমিটার নিয়ে গিয়ে তাকে দাঁড় করাতে পারতাম। বাট দ্য অ্যাজ পার ডেফিনিশন ইজ less than 2 years infantometer and we call it length, more than 2 years height we call it, we measure it in stadiometer. এক্ষুনি বললাম না, এক্ষুনি আরেকটা কথা এক্ষুনি বললাম, যেটা জেনু ভ্যারাস, এটা একটা কজ। সেকেন্ড কজ ইজ লেস, দেখা গেছে লেস দ্যান 2 ইয়ার্সে দ্য ইন্টারভার্টিব্রাল ডিস্কস আর malleable, so when they are standing the compression is more than 1 to 2 centimeter in case of the child, if the child is less than 2 years. So we have to take length. After 2 years the intervertebral discs are strong enough, so the compression length is not more than 1 to 2 centimeter, so we take it as a height. Now length of a newborn, average length, average normal length of a newborn. তুই 34 যেটা বলছিস, that is the normal head circumference. মনে রাখা খুব সোজা। হ্যাঁ হ্যাঁ না, অত ছোট নয়, তার থেকে বড়। 40 বেশি বল, আরেকটু বাড়া, আরেকটু কমা, 50। হ্যাঁ, তো দ্যাট ইজ 50 সেন্টিমিটার। আরেকটা 50 সেন্টিমিটার আছে, কি বলতো? লেন্থ অফ আম্বিলিকাল কর্ড, অ্যাভারেজ 50 সেন্টিমিটার। কেউ বলেনি হ্যাঁ তার মানে তুই আমাকে একটা কাল থেকে এখানে ডেলিভারি হবে একটা আম্বিলিকাল কর্ড এনে বলবি স্যার এটা তো 55 ছিল, সেটা কথা নয়। দ্যাট ইজ দ্য অ্যাভারেজ লেন্থ। তো ফর মানে ইজি টু মেমোরাইজ, দ্য লেন্থ অফ এ নিউবর্ন at birth is 50 centimeter, 50 centimeter. At the age of 1 year, it is 75 centimeter, 75 centimeter. At the age of 4 year, it is 100 centimeter. এইভাবে মনে রাখ, সুবিধা হবে। তাহলে at the age of বা at birth 50 centimeter, 1 বছরে বলেছি 75, আচ্ছা তারপরে 4 বছরে হচ্ছে 100, এটা মনে রাখ। তারপরে এবারে 50 থেকে 75-এর মধ্যে তোকে 4টে কোয়াড্রেন্টে ভাগ কর, 60, 65, 70, 75, 3, 6, 9, 12 হয়ে গেল। 1 বছরে 50, 1 বছরে 75, অ্যাট বার্থ 50, তাহলে তাকে 4টে কোয়াড্রেন্টে ভাগ কর, 60, 65, 70, 75, 3 months, 6 months, 9 months, 12 months। আচ্ছা 1 ইয়ারে কত বলেছি? 75, 4 ইয়ারে 100, তাকে অ্যাভারেজ কর 87.5, সেটা 2 ইয়ার। তারপরে we calculate which formula, the which formula we use for weight, the which formula we generally use for length, height is 6x plus 77, where x is age in years। না, তার আগে ইউজ করা যায়, তার আগে ইউজ করা যায়, তবে জেনারেলি উই ডু নট ইউজ, মানে এররটা তুই যদি 1 বছরের নিচে ইউজ করিস বা ইউজিং উইচ ফর্মুলা, দ্য এরর উইল বি মোর। সো দেখ, তাহলে ক্যালকুলেট কর, তুই যদি 4 বছরে ইউজ করিস তাহলে অ্যাজ পার আওয়ার ইজি টু রিমেম্বার রুল, দ্য 4 ইয়ার এজ হাইট শুড বি 100 সেন্টিমিটার। ইফ উই প্লট ইট ইন উইচ ফর্মুলা, তাহলে কত আসছে? 101। তো মোর অর লেস দ্যাট ইজ দ্য অ্যাভারেজ ভ্যালু। You can remember is 101, but for easy to remember, remembering like that, at the age of 1 year 75, 4 year 100, at birth 50, easy to remember। আচ্ছা, এটা দেখ। Now this chart shows how the child is growing. At birth to 3 months, the child is growing as 3.5 centimeter per month, then 3 to 6, 2 centimeter per month। এই কি বল, প্রশ্ন কিছু আছে? ওই পাশে বলছে তোর বন্ধু। At the age of 6 to 9 months, 1.5 centimeter per month, 9 to 12 months, 1.3 centimeter per month, and then 5 to 12 years, 5 centimeter per year। So you can see after birth, the rate of increase in stature is more. When the child is growing, the rate of increase decreases। আচ্ছা,
This is the similar curve. It is for length for age for girls. It is pink, so it is for girls. এখানেও দেখতে পারিস দেখ 3rd percentile, 15th percentile, 50th percentile, 85th and 97th percentile. It is also according to the, this chart is showing according to the percentile. Similar chart is available for Z score also. This is WHO chart. So it is WHO chart and it is from birth to 2 years. But as per WHO, we can use it. The chart can be extended up to 5 years. After 5 years, we use IAP growth chart. তাহলে কেউ একটা বল যে বাচ্চার বয়স হচ্ছে 2 বছর, তার তাহলে অ্যাজ পার আমাদের ফর্মুলাতে 2 বছরে কত লেন্থ হওয়ার কথা ছিল? লেন্থ হাইট 87.5. তাহলে এটা তুই 87.5 এ প্লট কর, 85, 86, 87, অ্যারাউন্ড 50th পার্সেন্টাইলের একটু উপরে আসছে। সো দিস ইজ দ্য অ্যাভারেজ ভ্যালু। যদি 50th পার্সেন্টাইল এক্সাক্ট ধরিস ফর গার্লস, আচ্ছা দিস উইল বি ডিফারেন্ট ফর গার্লস অ্যান্ড বয়েজ, সো দিস ইজ ফর গার্লস, ওকে। So for 50th percentile girls, average height would be 87. That will be around 87, 86. Achha. Next anthropometrical measurement is head circumference. For measuring head circumference, we have to make the child remove all the head ornaments and use a non-stretchable tape. The measurement should be done posteriorly on the supraorbital, anteriorly on the supraorbital ridge and posteriorly at the level of occiput. And used cross tape method. Cross tape method মানে কি বলছে? একটা টেপ আর একটা টেপে ক্রস করে গেছে, দিয়ে মাইনাস করতে হবে। এইটা হচ্ছে, এটা রেডি টু ইউজ আছে। ধর এই টেপ, এটা হেড সার্কামফারেন্স মাপা, এখানে ক্রস করা আছে। এইভাবে এটাকে কেউ একজন উঠা তাহলে আমার দিকে, ওদিকে ওদের দেখতে হবে তো। তাহলে চশমা খোল। তাহলে এটা ওর অক্সিপিটাল প্রোট্রুবারেন্স আর এটা সুপ্রাঅরবিটাল রিজ। তাহলে আমি কোথা থেকে নেবো? গোটাটা নেবো। ওর এটা পেডিয়াট্রিক এজ গ্রুপ বলে ওর ইয়েতে হচ্ছে না। তো এটাকে আমি ক্রস স্টেপ মেথড করব। এইখানে যেটা আসবে এই দুটো মেজারমেন্ট তাকে সাবস্ট্রাক্ট করে ওর হেড সার্কামফারেন্স পাওয়া যাবে। এখানে তো বাচ্চাটা থাকলে, ওয়ার্ডে থাকলে, বাচ্চা থাকলে দেখিয়ে নিতাম। এটা একটা এরকম গ্যাপটা আছে, কারণ হচ্ছে এটা এরকম ভাবে যদি আমি ঘুরিয়ে দেখিয়ে নিই, ও ডাইরেক্ট ভ্যালুটা এখানে দেখিয়ে দেবে ফর দিস পারপাস। দিস কল ক্রস স্টেপ মেথড। আচ্ছা, কে আমাকে বললি হেড সার্কামফারেন্স 34? তুই বললি at birth, so head circumference is normally 34 centimeter. For first 3 months, the head circumference increases 2 centimeter per month. So at the age of 3 months, the head circumference will be 40 centimeter, 40. After that, 1 centimeter per month. So at the age of 6 months, the head circumference will be 43 centimeter. After that, from 6 months to 12 months, the head circumference increases by 0.5 centimeter per month. That means the head circumference at the age of 1 year would be 6 মাসে কত ছিল? 43। তারপরে 0.5 করে প্রতি মাসে বাড়লো, তাহলে 46. At the age of 1 year, the head circumference is 46 centimeter. At the age of 2 year, the head circumference is 48 centimeter. তাহলে at birth head circumference কত ছিল? 34। 1 ইয়ারে কত বাড়লো? 46 হলো, মানে 12 সেন্টিমিটার বাড়লো প্রথম বছরে। তার পরের বছরে কত বাড়লো? 2 সেন্টিমিটার। তোর হেড সার্কামফারেন্স কত? অ্যাডাল্টের হেড সার্কামফারেন্স কত? 52 to 54 অ্যারাউন্ড সেন্টিমিটার। সো আফটার দ্যাট, ধর তোর বয়স কত? 23, 20, 21, 22। তাহলে তোর এট দ্য এজ অফ 2 ইয়ার্স, তো ইয়োর হেড সার্কামফারেন্স ওয়াজ 48 সেন্টিমিটার। আর আজ তোর 22 বছর, মানে 20 বছরে কত বেড়েছে? মাত্র 4 সেন্টিমিটার বেড়েছে। প্রথম বছরে কত বেড়েছে? 12 সেন্টিমিটার বেড়েছে। সো বাই 90% হেড গ্রোথ অকার্স উইদিন 2 ইয়ার্স অফ এজ। See this chart? Acha, these values are
little bit different, you can get it by different books, but what I have said is easy to remember. For the first 3 months 2 centimeter per month, then 1 centimeter per month for the next 3 months, then for the next 6 months 0.5 centimeter per month, in the second year 2 centimeter, and after that adult head circumference 50 to 54 centimeter. This curve is head circumference for age as per girls. This curve is shown is Z as per Z score. See, the 15th percentile is replaced by -3, the 50th percentile is replaced by the 15th percentile is replaced by -1, 50th by 0, and the -3 where you are seeing is the 1 percentile and 99th percentile +3. এবার আমাকে কেউ বল, এতক্ষণ প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে আমাদের ছিল ±2 স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশনের মধ্যে নরমাল ছিল, গ্রোথ কার্ভগুলো আপ টু -2 +2 এর মধ্যে ছিল, এটা -3 আর +3 কেন করেছে? ধর আমি এই গ্রোথ ধর এটা আমার আছে 3rd 15th 50th 85th 97, তাহলে কত? 97 মানে +2 পার্সেন্টাইল, +2 Z স্কোর, 3rd মানে -2 Z স্কোর। অন্য কার্ভগুলো তাই ছিল, এইটাতে হঠাৎ করে এরকম কেন করেছে? না, এজ তো ওরও বেড়েছে, এটাও 5 ইয়ার্স আপ টু। আরে Z স্কোরের বেসিসেই তো বলছি, ধর আমার এটা যদি পার্সেন্টাইলে করতাম তাহলে এটা -3 তে আমি কত পার্সেন্টাইল দিতাম? 1 পার্সেন্টাইল। +3 তে কত দিতাম? 99th পার্সেন্টাইল। তাহলে এখানে তো দেখ 1 পার্সেন্টাইল কিছু নেই, 3rd পার্সেন্টাইল আছে, এখানে দেখ 99th কিছু নেই, 97th আছে। কেন? কেন? কেউ ভেবে বল, ভাব 1 মিনিট ভাবতে দিলাম। অ্যান্সারটা হাফ কারেক্ট হলো, ফুল কারেক্ট অ্যান্সার কেউ বল। হ্যাঁ, তাহলে হোয়াট ইজ দ্য ডেফিনিশন অফ মাইক্রোসেফালি? As per normal, when you are saying it is stunted, malnourished or whatever, grading severe malnutrition, we usually normal range is +2 to -2 standard deviation. But for head circumference, when you are saying microcephaly and when you are saying macrocephaly, macrocephaly is more than 2 standard deviation, microcephaly is less than -3 standard deviation. That's why it is written -3 and +3. Another thing is to say, like this chart, in this chart the growth is occurring like a symmetrical fashion, but for this chart the growth is more in the first half, then it is almost flat. So head circumference by 2 years of age, head circumference is around 90% of the adults. কারোর মাইক্রোকেফালি ম্যাক্রোকেফালি নিয়ে কিছু প্রবলেম হলো বল? ম্যাক্রো মোর দ্যান +2 হলে ম্যাক্রো, বা মাইক্রো হলে -3 নিচে হতে হবে। এতক্ষণ আমরা +2 -2 ধরছিলাম। আচ্ছা, আমাকে কেউ একজন বল যে একটা কোনো মাইক্রোকেফালির পেশেন্ট দেখেছিস কেউ ওয়ার্ডে কোনোদিন? না দেখেছিস, কোথাও না কোথাও দেখেছিস, রাস্তায় ঘাটে, ছবি ভিডিও, না আরো এমনি ইয়েতে। তাহলে মাথা ছোট হয়ে গেছে। কখন মাথা ছোট হয়? বুদ্ধি শুদ্ধি না থাকলে মাথা ছোট হয়। হ্যাঁ, ইয়ার কি নয়? তাহলে সেটা হচ্ছে তার আইকিউ কম, তার ডেভেলপমেন্টাল ডিলে আছে। তার মানে কি? প্রবাবলি one of the most common cause of microcephaly is birth asphyxia related to brain injury and developmental delay. Cerebral palsy বলে একটা জিনিস আছে, সিপি বলে, সেই বাচ্চাগুলোর ইনভেরিয়েবলি তুই মোস্ট অফ দ্য কেসেসে মাইক্রোকেফালি পাবি। নট অল দ্য কেসেস, বাট মোস্ট অফ দ্য কেসেস ইউ উইল গেট মাইক্রোকেফালি। আর ম্যাক্রোকেফালি কোথায় পাস? একটা কোনোদিন বড় মাথাযুক্ত বাচ্চা দেখেছিস? হ্যাঁ, কোথায় দেখেছিস? হ্যাঁ হ্যাঁ, জেনেটিক, সে তো অনেক ডিসঅর্ডার আছে, তোরা দেখেছিস কোথায় সেটা বল? হ্যাঁ, ছবিতে দেখেছিস? ছবিতে তো দেখবি, অনেক কজ আছে, সব এখন বলতে যাও। হ্যাঁ, প্রোজেরিয়া তুই যেটা বলছিস,
আমি বললো পা, ওই তো প্রোজেরিয়া ছিল, সেটাই তো বলছি। তুই পা মুভিটা বলছিস, দ্যাট ইজ প্রোজেরিয়া। ইয়েস, প্রোজেরিয়া can be a cause of macrocephaly. It is one of the cause, but most commonly the most common cause is hydrocephalus, যেটা তোরা দেখে থাকবি। হ্যাঁ, ম্যাক্রোকেফালিক বেবিকে বার করতে হলে, যেহেতু আমার ইনসিশন সাইজটা ছোট, তাকে ফরসেপ দিতে হয়। ফরসেপ দেওয়ার জন্য ম্যাক্রোকেফালি হবে না। ম্যাক্রোকেফালিক বেবিকে আমি বার করতে গেলে সেটা অবস্ট্রাক্টেড লেবার হবে, তখন আমাকে ফরসেপ দিয়ে বার করতে হবে। কারণ আমার বার্থ ক্যানেলটা তো অত বড় নয়, এটা তো নর্মাল হওয়ার জন্য। তার কোনো একটা হয়তো কনজেনিটাল অ্যাকুইডাক্টাল স্টেনোসিস আছে, তার জন্য হাইড্রোকেফালাস হয়ে গেছে। সেই হাইড্রোকেফালাসের জন্য তার অবস্ট্রাক্টেড লেবার হচ্ছে, তখন আমাকে ফরসেপস দিয়ে বার করতে হচ্ছে ম্যাক্রোকেফালিক বেবি। আচ্ছা, নেক্সট এটা কি বলবো, ঠিক করলাম। আচ্ছা, জেনেটিক কজ প্রচুর আছে, এখন যেতে হবে না অত। আচ্ছা, চেস্ট সারকামফারেন্স ইজি টু measure at the level of nipples and midway between inspiration and expiration. Less than 5 years lying down, more than 5 years standing. At birth, chest circumference is 3 cm less than head circumference, and after 1 year chest circumference become equal to the head circumference, and after that always chest circumference is more than head circumference. Now tell me what is the significance that at birth chest circumference is less than that of head circumference? What is the significance? কেন এরকম হতে গেল? Very good. Lung is not functional, but the brain is functional. Lung has not inflated in utero, but the brain is working like normal. One thing, but and think physiologically. If the head circumference, if it would happen that the chest circumference at birth is more than that of the head circumference, then head will come out, but the chest will stuck. So in delivery, if the head comes out, then the rest of the body will definitely come out. But head circumference, if it would have been less than chest circumference, then the chest would have stuck and the baby would have asphyxiated. সেই জন্য at birth head circumference is always more than any other circumference of the body. Any other circumference. মাথা বেরোলে বাচ্চা বেরোবেই, উল্টোটা হলে মাথা বেরিয়ে বাচ্চা আটকে থাকতো, বুক দিয়ে আটকে থাকতো, অ্যাসফিক্সিয়া হয়ে মরে যেত। কি বলছি ওখানে, গজর গজর করছে বলতে, কি পাশেটাই কি বোঝাচ্ছিস ওকে? তুই বোঝাচ্ছিস, বুঝলাম, কি বোঝাচ্ছিস? সে জ্ঞানী হোক, কোনো অসুবিধা নেই। আচ্ছা, this is for measurement of the chest circumference at the level of nipples in newborns. This is also measured like a cross-step method, but for standardized cross-step method, we usually do it on the head circumference. So there is another curve for the chest circumference also. That curve is not, এই মুহূর্তে আমার কাছে নেই। There is another curve for chest circumference also, similar. Another thing is mid-arm circumference. It is Saki's step. So it is called the age independent anthropometric index. How can we measure the first point? সামনে বসছিস, তোকে ধরছি। এটাকে কি বলে? অ্যাক্রোমিয়ান প্রসেস। আর এইটা এলবোটা অলিক্রন। First, palpate the tip of the acromion process, palpate the olecranon process. Now, measure the hang. সোজা হন না, সোজা। ও ভাঙা। সোজা হাত। Now, ensure that the hand is hanging by his own weight. Otherwise, if the hand is flexed, the biceps will be prominent, so the mid-arm circumference will be more. So first relax both biceps and triceps by hanging the arm freely. Then palpate tip of acromion process, palpate olecranon process, and measure it. Make the midpoint and take the circumference. It is called mid-arm circumference.
মিড আপার আর্ম সার্কামফারেন্স বা মিড আর্ম সার্কামফারেন্স। আচ্ছা, normal is more than 13.5 centimeter, less than 11.5 centimeter is called severe acute malnutrition, between 11 to 12.5 is called moderate acute malnutrition, ma'am, Sam and ma'am. Acha, and 12.5 to 3.5 is risk of acute malnutrition. আচ্ছা, এবার এখানে দেখ, এতক্ষণ যা যা বলে আসছিলাম সেগুলো এজ ওয়াইজ বলছিলাম, এটাকে আমি একটা নর্মাল একটা অ্যাবসলিউট ভ্যালুতে বললাম, কোনো এজ কথাই বললাম না। তার মানে কি আমার হাত মোটা হয় না? একই থাকে সারা জীবন? হয়তো মোটা, তাহলে এখানে নেই কেন? বলো। Yes, this is usually around, this measurement is usually done for 6 to 59 months, less than 5 years. More than 5 years we generally do not take. So by 6 to 59 months the height of the age of the child is increasing, weight is increasing. Why the mid-arm circumference is not increasing? Why? যাই হোক, স্লো গ্রোথ হোক, অলমোস্ট নেগলিজেবল হয়, বাকিগুলো তুই মেজার করছিস, সে তুই যদি এখন স্লাইড ক্যালিপার্স নিয়ে মাপিস কিছু গ্রোথ পাবি, সেটা কথা নয়, বাট নর্মালি পায় না। কেন? ওটার গ্রোথ হচ্ছে কেন? বাকি তো সবার গ্রোথ হচ্ছে, সব কিছু গ্রোথ হচ্ছে, হাইট, ওয়েট, সব গ্রোথ। না, আমি নর্মাল নিউট্রিশন বাচ্চার কথা বলছি, মানে ম্যালনারিশ নয়, ধরে নে নর্মাল বাচ্চা। তাহলে নর্মাল ভ্যালুটা আমি দেখি বলছি মোর দ্যান 13.5, তাকে নর্মাল বলছি, ইররেসপেক্টিভ অফ এজ। 1 বছরও 13.5, 5 বছরও 13.5, সেটা কেন বলছি? তাহলে কি তার বাচ্চা চাইল্ডটার কোনো গ্রোথ হচ্ছে না? ওইটা তো ফিক্সড আছে। আচ্ছা, ট্রিক ইজ, এখানে কিছু আমাদের আফটার অ্যাট বার্থ দ্য সফট টিস্যু ইজ মোর, মাসেল মাস ইজ লেস। When the age of the child increases, the soft tissue decreases and the muscle mass increases. Total remains constant. That's why in between 1 to 5 years, the total remains constant. After that, muscle mass takes over and it increases. Total soft tissue থাকে, কিছু মাসেল থাকে। এখানে দেখা গেছে 1 to 5 years এ আপার আর্মে 1 to 5 years এ গ্রোথ হয়, মাসের গ্রোথ হয়, বাট সফট টিস্যুটা ডিক্রিজ হয়, ফ্যাট, সাবকিউটেনিয়াস টিস্যু। তো টোটাল অ্যামাউন্ট রিমেন্স কনস্ট্যান্ট। যত বয়স বাড়বে মাসেল মাস বাড়ছে, সাবকিউটেনিয়াস টিস্যু, ফ্যাট টিস্যু কমছে, সফট টিস্যু কমছে, তো টোটাল রিমেন্স কনস্ট্যান্ট। তারপরে আফটার এজ অফ 5 years মাসেল মাস ইনক্রিজেস অ্যান্ড ইট গ্রোজ। সো আফটার 5 years উই জেনারেলি ডু নট টেক মিড-আর্ম সার্কামফারেন্স। আচ্ছা, এখানে আরেকটা তাহলে বলা গেল যে আমি একটা ছোট বাচ্চা পেয়েছি যার আমি বয়স জানি না, তো তাকে আমি সের ম্যালনিউট্রিশন হচ্ছে, whether he is having malnutrition or not, we do not know the age, so we cannot plot it on weight for age or height for age curve. So we have to take it on mid-arm, we have to take mid-arm circumference. We don't have to know what is the age of the child. So can you please tell me what is the practical use of this this method? What is the practical? যে আমার বয়স জানার দরকার নেই, তাকে আমি ম্যালনিউট্রিশন আছে কিনা বলে দিচ্ছি। What is the practical use? আমাদের সব বাচ্চা তো বাড়িতে ওপিডিতে আসবে, সে তো তার মা তো বয়স বলেই দেবে, কি আর আছে? না, তার মা তো বয়স বলেই দিচ্ছে, আমি তো হাইট ওয়েট দিয়েও করতে পারি। এটা করার এজ ইন্ডিপেন্ডেন্ট অ্যানথ্রোপোমেট্রিক ইন্ডেক্স, সেটার জন্য আমার এত দায় পড়েছে কেন? হ্যাঁ, ম্যালনিউট্রিশন তো আমি হাইট, এজ, মানে ওইগুলো দিয়েও অ্যাসেস করতে পারি। আমার এজ ইন্ডিপেন্ডেন্ট হওয়ার কেন প্রয়োজন পড়লো? কমন সেন্স দিয়ে বল। হ্যাঁ, কি বল? ইজি টু পারফর্ম একটা হলো, ঠিক আছে, আর হ্যাঁ কি বলে? যা বলবি একটু জোরে বল, শুনতে পাচ্ছি না। আচ্ছা, ধর তুই একটা জায়গায় কমিউনিটি মেডিসিনে সার্ভে করতে গেছিস, সেখানে একটা ফেমাইন হয়েছে, ঠিক আছে, সেখানে হাজার হাজার শয়ে বাচ্চা না খেতে পেয়ে আফ্রিকার কান্ট্রিতে তুই গেছিস, সেখানে তুই তার কি নাম সেটাই জানিস না, বয়স তো দূরের কথা, ঠিক আছে, তুই কাকে স্ক্রিন করবি, কাকে আমি ম্যালনিউট্রিশন ফেলবো, তার বয়সও জানি না, নামও জানি না, কোথায় কি আছে কিছুই জানি না, সোজা এইটা মেজার কর, ডাইরেক্ট এটা ম্যালনিউট্রিশন, এটা ম্যালনিউট্রিশন নয়, গল্প শেষ।
আচ্ছা, এটা ছাড়াও আরো কিছু এজ ইন্ডিপেন্ডেন্ট অ্যানথ্রোমেট্রিক মেজারমেন্ট আছে, সে নামগুলো শুধু জেনে রাখ, করতে হবে না, একটা ফর্মুলা আছে দেখে নিস, বাট নামগুলো, একটা হচ্ছে রাউজ ইন্ডেক্স, আর এ ও অ্যাপোস্ট্রফি এস, রাউজ ইন্ডেক্স, লেখ লেখ লেখ। এটা একটা কোশ্চেন পড়ে, নেম আদার টু এজ ইন্ডিপেন্ডেন্ট অ্যানথ্রোমেট্রিক ইন্ডেক্স ক্রাইটেরিয়া, রাউজ ইন্ডেক্স, আর এ ও, মানে রাও নামে একজন করেছিল, রাউজ ইন্ডেক্স। আর একটা হচ্ছে ডুক ডালেজ ইন্ডেক্স, DUGDALES, ডুক ডালেজ ইন্ডেক্স। আর একটা হচ্ছে কানাওয়াতি ইন্ডেক্স, আর ওর আরেকটা নাম আছে কানাওয়াতি অ্যান্ড ম্যাকলারেন, কানাওয়াতিজ ইন্ডেক্স। তো যদি মনে রাখতে পারিস তো রাখ, না রাখলে না রাখ, কেউ ধরবে না, নাম বলতে পারলেই যথেষ্ট। তো রাউজ ইন্ডেক্স ইজ ওয়েট ইন কিলো ডিভাইডেড বাই height in centimeter square into 100. It is called Rao's weight in kilo kg divided by height in centimeter square into 100. Duke-Dales is weight in kg divided by height in centimeter to the power 1.6 into 100. Duke-Dales weight in kilo divided by height in centimeter to the power 1.6, আগেরটা স্কোয়ার ছিল, এটা 1.6 ইন্টু 100, হ্যাঁ 1.6, 1.6। আর একটা হচ্ছে কানাওয়াতিজ ইন্ডেক্স, সেটা হচ্ছে মিডিয়াম সার্কামফারেন্স ডিভাইডেড বাই হেড সার্কামফারেন্স, কি বল, ডিভাইডেড বাই হেড সার্কামফারেন্স। সো দিজ আর এজ ইন্ডিপেন্ডেন্ট অ্যানথ্রোপোমেট্রিক ক্রাইটেরিয়াস। তাহলে যদি এরকম ম্যাক্সিমাম এগুলো জিজ্ঞেস করে, নেম সাম এজ ইন্ডিপেন্ডেন্ট অ্যানথ্রোমেট্রিক ক্রাইটেরিয়াস, মিডিয়াম সার্কামফারেন্স, রাউস, ডুক-ডালেস, কানাওয়াতি, তিনটে ব্যাস হয়ে গেল। এই দেখ, ইট ইজ কল্ড ইউনিসেফ চাইল্ড MUAC টেপ, ইট ইজ কল্ড মিড আপার আর্ম সার্কামফারেন্স টেপ। দেখ ইজি টু ইউজ কি, তুই পরপর বাচ্চাকে স্ক্রিন করছিস, ওইখানে ফেললি, রেডে পড়লো সিভিয়ার অ্যাকুট ম্যালনিউট্রিশন, ইয়েলো মডারেট গ্রিনে আছে ছেড়ে দিলি, ইজি টু ইউজ, কমিউনিটিতে তোর স্ক্রিনিং পারপাসে এটা ইউজ হয়। বাট এই টেস্টটা এখন আর মানে আমাদের এখানে করা হয় না, বাট কমিউনিটি মেডিসিনের লোকেরা হয়তো, আমরা পেডিয়াট্রিকরা খুব একটা করি না, বাট কমিউনিটি মেডিসিনে তো দেখিয়েছে বা বলেছে, কমিউনিটি মেডিসিনে হয়তো বলতে পারে ছিল। আচ্ছা, দিস ইজ কল্ড বডি মাস ইন্ডেক্স, এটা তোরা সবাই জানিস, নিজেরা ক্যালকুলেট করিস, যারা জিম করিস বসে বসে BMI ক্যালকুলেট করিস, ওয়েট ইন কেজি ডিভাইডেড বাই হাইট ইন মিটার স্কোয়ার। সো নর্মাল ইজ, আমাদের অ্যাডাল্টে যেটা ইন্ডিয়ান পার্সপেক্টিভে নর্মাল আপ টু কত, 23, এখন 23 তো, হ্যাঁ না 24.9টা ওটা বাড়িতে, ওটা কমে গেছে, এখন 23 হয়েছে, হ্যাঁ 22.9 বা 23 ভাব। আর আপ টু 27 হচ্ছে ওভারওয়েট, মোর দ্যান 27 ওবেসিটি। আর যেটা তুই আরেকটা বলছিস সেটা আপ টু 25 নর্মাল ছিল, আপ টু 30 ওভারওয়েট, 30 to 35 obesity grade 1, 35 to 40 obesity grade 2, more than 40 obesity grade 3. তো এখানে কিন্তু আমাদের ওইভাবে বললে হবে না, এই আস্তে, এখানে তোকে পেডিয়াট্রিকে কিন্তু আমাদের সবকিছু গ্রোথ চার্টে দিয়ে ফেলে বলতে হবে। নর্মাল ইজ 5th to 84th percentile, less than 5th centile is underweight, more than 95th centile is obesity. এখানে দেখ, আমি এখানে সেন্টাইল দিয়েই করতে হবে, এখানে জেড স্কোর দিয়ে করা যাবে না, তাহলে আমাকে মোর দ্যান 97th পার্সেন্টাইল করতে হতো, এখানে আছে মোর দ্যান 95th, তো এখানে আমাকে পার্সেন্টাইল দিয়ে করতে হবে, জেড স্কোর দিয়ে হবে না। আচ্ছা, কি বলছে, আচ্ছা আরেকটা আছে বডি প্রপোর্শন আপার সেগমেন্ট লোয়ার সেগমেন্ট রেশিও। আচ্ছা এটা আরেকটা, তার আগে দেখিয়ে দিই, বোঝা যাচ্ছে না, ছাড় দে। আপার সেগমেন্ট লোয়ার সেগমেন্ট রেশিও ইজ দ্য লেন্থ বিটুইন, ইউ হ্যাভ টু মেজার দ্য আপার সেগমেন্ট অ্যান্ড লোয়ার সেগমেন্ট হাইট, এই আস্তে, length between vertex and symphysis pubis is called upper segment, and length between upper border of the pubic symphysis and heel is called lower segment. So but you can take lower segment and subtract from the height of the person and you can get the lower segment. এইভাবে বসিয়ে হেড থেকে এটা আপার সেগমেন্ট নেওয়া হলো, গোটা হাইটটা মেজার করা হলো, বাকিটা লোয়ার সেগমেন্ট, শেষ, ইজি টু ইউজ।
কেন আপার সেগমেন্ট লোয়ার সেগমেন্ট ইম্পর্টেন্ট? At birth the upper segment is more than that of lower segment, 1.7:1. At 3 years of age 1.3:1. At 10 years it equalizes upper segment and lower segment. By 18 years it is 0.9:1. So increase upper segment lower segment ratio seen in achondroplasia, rickets and untreated congenital hypothyroidism. Achondroplasia কোনটা বলতো, কেউ জানিস? না, হাত পাও ছোট থাকে। তোরা কেউ গেম অফ থ্রোনস দেখতিস কোনোদিন? হ্যাঁ, টিরিয়ন ল্যানিস্টারের ক্যারেক্টার, হি ইজ হ্যাভিং অ্যাকন্ড্রোপ্লাসিয়া। Decreased upper segment lower segment ratio that is seen in spondyloepiphyseal dysplasia and vertebral anomalies. This is arm span. At the first make the child stand in front of the wall and the arm should be horizontal and parallel to the floor. Mark the tip of the fingers and measure the length. Now compare the height and the arm span. At the age of 5 years, arm span is less than 1.2 centimeter, 1 to 2 centimeter than length. At the age of 10 to 12 years, arm span is equal to height, and at the age of more than 12 years, the arm span is more than height. In Marfan syndrome, homocystinuria and Klinefelter syndrome, the arm span is more than height, and in achondroplasia and cretinism, the arm span is less than height. Marfan syndrome কেউ দেখেছিস পেশেন্ট? দেখবেই না, দেখবি না। ক্লাইনফেল্টারের কি হয়? কেউ ক্লাইনফেল্টার নিয়ে দুটো কথা বল। হোয়াট ইজ ক্লাইনফেল্টার সিনড্রোম? কেউ একটা বল, কোন ক্রোমোজোম কিছু বল। 44XX। আচ্ছা, হ্যাঁ সে তো অনেক আছে, সে ক্লাইনফেল্টার বলতে গেলে এখন শেষ হবে না, ছেড়ে দে। আচ্ছা, হোমোসিস্টিনুরিয়া জানিস কি? বায়োকেমিস্ট্রিতে পড়েছিলিস? কোন এনজাইম? হোমোসিস্টিনুরিয়া কোন এনজাইমের ডেফিসিয়েন্সিতে হয়? বল বল বল, ওই মিথাইল ফিথাইল যা বলছিস বল। হ্যাঁ হ্যাঁ, তাহলে তার নাম কি? এনজাইমটার নাম কি? হ্যাঁ, হোমোসিস্টিন মিথাইল ট্রান্সফারেজ বলিয়ে দিলাম। আচ্ছা, achondroplasia ক্রেটিনিজম হলো। আচ্ছা, আরেকটা হচ্ছে স্কিন ফোল্ড থিকনেস, মানে হচ্ছে তো চামড়াটা কত মোটা সেটা দেখা হবে। তো চামড়াটা কত মোটা দেখে আমার লাভ কি? কেন বলতো? চামড়াটা কত মোটা দেখে আমার লাভ কি? বল, কেউ একটা বল। ফ্যাট রিজার্ভটা মাপার জন্য। So because the fat usually deposits in subcutaneous plane, তাই তো? So we should measure the skin fold thickness using a instrument called Harpenden Caliper. Normally তোদের দেখানো হয় না in general, জাস্ট ছবিতে দেখ, প্র্যাকটিক্যালে পাবি না। জেনারেলি আমাদের Harpenden Caliper দেখানো হয় না। So we usually do it on triceps and subscapular area. Skin fold thickness of triceps between 3 months to 5 years is normally 10 millimeter, and if the value is less than 6 millimeter, it is indicative of malnutrition. Scapular lower angle এর নিচে skin fold thickness measure করা হয়, আর triceps এর mid triceps এর skin fold thickness measure করা হয়। Normally it is measured as 1 centimeter, একটা average value মনে রাখ 10 millimeter বা 1 centimeter in between 3 months to 5 years of age। 6 মিলিমিটারের নিচে হলে malnutrition। আচ্ছা,